All right, so good evening, girls and Natish. And girls, I have got my student. His name is Natish. Natish வந்து பெங்களூர்ல இருக்காரு, Belgaum, and he is in ninth grade. And Natish's father is a very good friend of mine. ஒரு 7-8 மாசங்களுக்கு முன்னாடி Natish was attending MS evening sessions. And now Natish is, he's reinstilled. இப்போ வந்து கிளாஸ்ல வந்துட்டு ரீஇன்ஸ்டில் ஆயிருக்காரு. அதாவது கண்டினியூஸா அவர் அட்டன் பண்ண மாட்டாரு, பட் ஹி இஸ் தேர் ஃபார் அபவுட் 1 வீக். நான் சில விஷயங்கள் நதீஷ் கிட்ட பேசணும். எனக்கு கண்டினியூஸா கிளாஸ் இருந்ததுனால 6:30க்கு நீங்களும் வந்துருவீங்க அப்படிங்கிறதுனால ஐ தாட் ஐ குட் அசோசியேட் நதீஷ் வித் அவர் கிளாஸ். இஸ் இட் ஓகே ஃபார் யூ? ஓகே சார். ரைட். எந்த மைக்ல பேசுறீங்க? மெயின் மைக் மியூட்டா இருக்கு, நீங்க பேசுறது எதுவும் எனக்கு கேட்கறது இல்லை. ஏதாவது ஒண்ணு ஆடியோ ஸ்டார். ஓகே, இல்ல சேரை முன்னாடி போடுங்க, முன்னாடி வாங்க. கேமரா விட்டு அந்த பக்கம் நிறுத்தி உட்காந்துட்டீங்கன்னா நான் என்ன செவுத்தையும் தரையும் பார்த்து பேசுறதா, இல்ல நீங்க நடுவில் வச்சிருக்க ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரை பார்த்து பேசுறதா? ஒரு அப்படி ஒரு யூ ஷேப்ல போட முடியாது உங்களால சேர. நடுவில் ஒரு 2 பேர் உட்காருங்க. கேமரா வச்சுக்கிட்டு கேமராவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமா அவுட் சைட்ல போய் சேரை போட்டுக்கிட்டு வெறும் காலையில மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். Okay, right. So Natish, this is a spoken English class. MS evening sessions நீ அட்டெண்ட் பண்ணிருக்க. இது வந்து February 10th இருந்து நடக்கிற ஒரு புது கிளாஸ். These are my new students. All these are your seniors, girls from BharatZF Foundation Hostel, which is in Coimbatore. February 10th இருந்து நான் உங்களுக்கு வரிசையா ஒரு வாரத்துக்கு 6 நாள் அப்படிங்கிற விதம் 5 நாள் அப்படின்ற விதம் நான் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்ல. ரொம்ப சிம்பிள் yet at the same time fun based class. Very nice set of students. ஒரு 1 வீக்குக்கு வந்து இவங்க கூட, ஏன்னா வேற எந்த பேட்ச் இப்போ போயிட்டு இருக்கு, இப்போ இல்லை, இந்த பேட்ச் தான் இருக்கு. ஆனா நம்ம தனியாவும் சில விஷயங்கள் பேசுவோம். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் அவுட் நான் கொடுப்பேன், அந்த ஒர்க் அவுட் கொடுத்துருக்கும் போது நம்ம தனியா பேசுவோம். Okay. Right, girls, I need to say thanks to all of you. உங்க ஃபீட்பேக் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் நான் படிச்சு பார்த்தேன். நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் அப்படிங்கிறது இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்பேன் எப்பவுமே. ஆனா 15 பேப்பர்ஸ்லயுமே நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் அப்படிங்கிறது எதுவும் இல்லை. ஸோ ஐ எம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு யூ. எல்லாரும் இங்கிலீஷ்ல எழுதியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட். தேங்க்யூ ஸோ மச். 2 ஸ்டேட்மெண்ட், அபிநந்தினி எழுதின ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கீர்த்திகா எழுதின ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். அவங்க ஆக்சுவலா சொல்ல வந்தது என்ன அப்படின்னா, சாரி சார், உங்களை அடிக்கடி நான் கோவப்படுத்திட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அபிநந்தினி சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. பட் அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, சாரி சார், ஐ ஹேட் யூ மெனி டைம்ஸ் அப்படின்ட்டு. அபிநந்தினி, ஐ ஹேட் யூ மெனி டைம்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? சார், சாரி சார், உங்களை நான் ரொம்ப வெறுக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம். நீ அதைத்தான் ஒரு வேளை சொல்ல வந்தியோ? அதே மாதிரி கீர்த்திகா, சார் சாரி சார், ஐ மேட் யூ அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்லாம, சாரி சார், ஐ ஹேட் யூ 1 டைம். எனக்கு ஒரு நிமிஷம் ஒன்றும் புரியல, என்னம்மா அது ஐ ஹேட் யூ 1 டைம்? அந்த இடத்த கீர்த்திகா சொல்ல வந்தது என்னன்னா, உங்களை வந்து கோவப்பட வச்சுட்டேன் அப்படின்ட்டு, அப்படிங்கிறத சொல்ல வைக்கிறேன். ஹேட்டுங்கிற வார்த்தை வெறுப்பு. அந்த வெறுப்பு உங்களுக்கு என் மேலேயும் எனக்கு உங்க மேலே எல்லாம் வர்றதுக்கு சான்ஸ், என் மேல உங்களுக்கு வரலாம், பட் ஐ ஹேட் யூ 1 டைம் அப்படின்னு கீர்த்திகாவது பரவாயில்ல. அபிநந்தினி, ஐ ஹேட் யூ மெனி டைம்ஸ். மித்ரா கூட வந்து கேட்டுச்சு, என்னப்பா உங்களை ஹேட் பண்றாங்களாமா அப்படின்னு. நீ தப்பா படிச்சிருப்ப. இல்லப்பா எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு காமிச்சோட எனக்கு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே தலை சுத்திருச்சு. என்னது ஹேட் அப்படின்ட்டு. ரைட்.
சோ அபிநந்தினி, நான் சொன்னதுதானே கரெக்டான அர்த்தம்? அதாவது உங்களை கோவப்படுத்திட்டேன் அப்படின்ட்டு. இல்ல ஹேட் பண்றதுன்னு உண்மையாலுமே ஹேட் பண்றதுன்னு சொல்லிருக்கீங்க. என்ன ஆமா? ஓகே. ஒரே ஒரு டிவைஸ் தான் அன்மியூட்ல இருக்கணும். அதை நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், மறந்துடுறீங்க. போன்ல எல்லா டிவைஸுமே அன்மியூட் வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க பேசுறது எக்கோ ஆகும். ரைட், ஓகே. So thank you so much for everybody's feedback. It was really touching. It was really moving. And Ajimol, thank you so much for the special feedback and appraising article that you had written. I was very happy and very, very proud to receive that. Thank you so much. Thank you, sir. சரி, இன்னைக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு போயிடுவோம். இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி நான் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு நான் ஒரு டீம் டாக் டைம் கொடுப்பேன். அந்த டீம் டாக் டைம்ல நீங்க மியூட்ல இருந்தீங்கன்னா நான் நதீஷ் கிட்ட பேசணும். ஸோ நீங்க டீமுக்கு ப்ரிப்பேர் அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ற அந்த டைம்ல ஐ வில் ஹேவ் டிஸ்கஷன் வித் நதீஷ் வைபவ். ஓகே, ஸோ கண்ணா, இப்ப நான் ஒரு செட் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் காமிக்கிறேன். ப்ரொஜெக்டரை பார்த்து உட்காருங்க. நான் செட் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் காமிக்கிறேன். இந்த ஆக்டிவிட்டியோட பேர், இன்னைக்கு நீங்க ஃபேஸ் பண்ற இந்த ஆக்டிவிட்டியோட பேர், இந்த வாரம் ஃபுல்லா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். உங்க மைண்டை ரெலிஷ் பண்ண வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிட்டி. தி ஆக்டிவிட்டிஸ் நேம் இஸ் Pictorial Story. I repeat, Pictorial Story. PICTORIAL space story. Pictorial Story. நான் பிக்சர்ஸ் காமிப்பேன். அந்த பிக்சர்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. அந்த பிக்சர்ஸை வந்துட்டு கரெக்டா சிங்க்ரனைஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு ஸ்டோரியை எனக்கு சொல்லணும். அந்த பிக்சருக்கு பக்கத்துல சில வாக்கியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கும். நீங்க அந்த வாக்கியங்களை காப்பி பண்ணிக்கலாம். இல்ல போன்ல ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம். எப்படியோ என்ன வேணாலும் நீங்க பண்ணிக்கங்க. ஒரு லைட்டை போட்டு நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துட்டீங்கனாலும் ஐ டோன்ட் மைண்ட். ஆனா பிக்சரை பத்தி எந்த விதமான டிஸ்கிரிப்ஷனும் உங்க நோட் புக்ல எழுதியிருக்க கூடாது. திஸ் கேம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கேம்ல ரொம்ப முக்கியமா நீங்க கவனிக்க வேண்டியது, பிக்சரை பத்தி நீங்க எதுவுமே உங்க நோட் புக்ல எழுதக்கூடாது. ஆனா அந்த பிக்சருக்கு பக்கத்துல எழுதியிருக்கிற வாக்கியத்தை நீங்க காப்பி பண்ணிக்கலாம். கடைசியில நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நான் இந்த தடவை யாரையும் டீம் எல்லாம் போடல, எல்லாரும் இண்டிவிஜுவலா ட்ரை பண்ணு. உங்களுக்குள்ள டிஸ்கஸ் பண்ணி இண்டிவிஜுவலா ட்ரை பண்ணு. கடைசியில நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, அந்த பிக்சரையும் அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்டோரியை நீங்க சொல்லணும். அந்த ஸ்டோரியில அந்த பிக்சருக்கு பக்கத்துல பாக்குற வாக்கியங்களை நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னாலும் தட்ஸ் ஆல்சோ அக்செப்டபிள். சோ பிக்சரை ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, அதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொல்ல வரேங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவா புரியும். Now let me share the pictures. Natish, you can also try if you are interested. Yes, sir. Okay. This is the first picture. ஒரு கேவ்ல, ஒரு குகையில டை, கோட்டு, சூட் எல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு பையன் உட்கார்ந்துருக்கான். பக்கத்துல இருக்கிற வாக்கியம் பாருங்க, திங்கிங் பிரிமிட்டிவ் அண்ட் டைனி கோல்ஸ். அதாவது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன லட்சியங்களை மட்டும் வச்சுக்கிறது. சின்ன லட்சியங்கள், ஈஸியா அடையக்கூடிய லட்சியங்களை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்க்கை. திங்கிங் பிரிமிட்டிவ் அண்ட் டைனி கோல்ஸ். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர். பிக்சரை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Now let me move on to the second picture. இந்த எழுத்துக்கும் இந்த பிக்சருக்கும் சம்பந்தம் இருக்கும். இவன் உட்கார்ந்து ரொம்ப சிறுசா யோசிக்கிறான், அதனால அவன் உலகம் ரொம்ப சிறுசு. இதுக்கு மேல நான் பேசினேன்னா நானே உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்துட வேண்டியதா இருக்கும். யோசிங்க, புட் யுவர் மைண்ட். ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல உங்க மைண்டை யூஸ் பண்றதுக்கான எந்த ஸ்கோப் இருக்காது. என் செஷன்ல மட்டும்தான் உங்க பிரெயினை யூஸ் பண்றதுக்கு ஸ்கோப் இருக்கும். ஸோ அந்த நம்பிக்கையில இதை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். பிக்சர் நம்பர் 2, aiming for mechanized life and workforce. மெக்கானிக்கலான ஒரு லைஃப், மெக்கானிக்கலான ஒரு வேலைப்பாடு அப்படிங்கிறதுக்கு மட்டுமே எய்ம் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய தமிழ் அர்த்தம். And look at the picture. ஒரு பெரிய மெக்கானிக்கல் பியரிங்ல ஒருத்தனை மாட்டி வச்சிருக்காங்க.
So picture பத்தி எந்த description எழுதாதீங்க, ஞாபகத்துல வைங்க. This is also to improve your memory skills. Now let's move on to picture number 3. Locked up with confined belief system. குறுகிய நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் தன்னைத்தானே பூட்டிக் கொள்ளுதல். Okay. Locked with confined. Confineங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, குறுகிய அப்படின்னு அர்த்தம். Belief, நம்பிக்கை. System அப்படின்னா நம்பிக்கைகளின் மொத்த தொகுப்பு. தமிழ் வாத்தியார் ஆகிட்டீங்கிற டே. சரி. Locked up with confined belief system. As you can see in the picture, some individuals are locked inside a box. Okay. So, இது மூணாவது picture. Now, let's move on to the picture number 4. Not being able to get up from failures. தோல்விகளிலிருந்து எந்திரிக்க முடியாத ஒரு நிலை. Not being able to get up from failures. So அந்த பிக்சரை பாருங்க, மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. One more time, இன்னொரு ஞாபகத்துக்காக வேணா மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஒரு ரோல் அவுட் பண்றேன், கவனிங்க. First picture, second picture, third picture, and fourth picture. Now comes the fifth picture, picture number 5. இத எந்த சீக்வன்ஸ்ல வேணாலும் நீங்க போட்டுக்கலாம். பிக்சர் உங்க ஸ்டோரியில இந்த பிக்சர் வந்துட்டு வரிசையா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இன்னைக்கு ஒரு போனஸ் ஃபேக்டரா முதல்ல தமிழ்ல சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ்ல பேச ட்ரை பண்ணு. உங்க பிரெயின் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்டிவா வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு பர்மிஷன் இன்னைக்கு நான் தரேன். The next one, the next picture. Afraid of competition. போட்டிகள் அப்படிங்கறத பார்த்து பயப்படுறது. Look at the picture. A big carpet has been rolled around the man and he is locked inside the carpet, not able to come outside. இன்னும் சொல்ல போனா இந்த பிக்சர்ல இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் உங்க வாழ்க்கையில உங்களை அப்படித்தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கு. Now let's move on to the next picture. Unmute பண்ணி சொல்லுங்க, how many pictures you have seen so far? Come on. 5 sir. 5 sir. Okay, right. Thank you, Nadish and Ajmal. Now the next one. Dominated by negative attitude. எதிர்மறையான சிந்தனைகள் மற்றும் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் மற்றும் எதிர்மறையான ஆட்கள் அவங்களால டாமினேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு நிலை. அதான் negative attitude. And look at the person. The person is inside a cubicle and the person is tied up with he's like into a prison. ஒரு ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி, and a big iron ball is being tied up to his leg. Now, next picture. Landing into professions that don't utilize the skills to the fullest. திறமைகளை மொத்தமா யூஸ் பண்ணாத ஒரு சாதாரண வேலையில, ஒரு ஜாப்ல, ஒரு தொழில போய் உட்கார்ந்துக்கிறது. அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். பட் இந்த பிக்சரை நல்லா கவனிங்க. A good professional with a very nice professional attire, having a joker cap, and he is sitting on a small stool, having his hands tied up, having his legs controlled. அவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய திறமைய அவன் ரியலைஸ் பண்ணாம ஒரு சாதாரண ஏரியால உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். That's the next picture. Let's go to the next picture. My personal favorite. Taking minimum risk and no risk at all. Entrepreneurial risk. Entrepreneurial விட்டுருங்க. ஒன்னா ரிஸ்க் எடுக்காம இருக்கிறது, இல்ல சின்னதா சேஃபா ரிஸ்க் எடுத்துக்கிறது. As you can see, மேல போய் ஏணில ஏறி அந்த லேடர்ல இருந்து ஸ்விம்மிங் பூலுக்குள்ள குதிக்கலாம். ஆனா இவன் என்ன பண்றான், சின்ன லேடர்ல, அதுவும் பாருங்க சேஃபா ஆர்ம் கார்டு, வெயிஸ்ட் கார்டு எல்லாம் போட்டுட்டு அவனை ஃப்ளோட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு வந்துட்டு அந்த வெயிஸ்ட் ரிங்கையும் போட்டுட்டு குதிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றான். டேக்கிங் மினிமல் ரிஸ்க், நோ ரிஸ்க் இன் ஃபேக்ட்.
இது உங்க கவனத்துல நீங்க வைக்க வேண்டிய அடுத்த picture. So that, and last one. A cat drawing its face, but by looking into the mirror, it ends up drawing a tiger's face. தன்னுடைய முகத்தை வரையணும்னு தான் ஆசை. ஆனா அந்த கேட் வந்துட்டு கண்ணாடியில பார்த்து வரைஞ்சிருக்கு. பட் அது கடைசியில பார்த்தா ஒரு புலியோட படம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. Right, so girls and Natish, one more time, last time, இதுக்கு மேல pictures நான் காமிக்க மாட்டேன். Picture number 1. Picture number 2. Picture number 3. Picture number 4. Picture number 5. Picture number 6. Picture number 7. Picture number 8. And picture number 9. இந்த 9 பிக்சர்ஸையும் யூஸ் பண்ணி உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்டோரியை கிரியேட் பண்ணி கொண்டு வந்து சொல்லணும். ஸோ தனியா உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லுங்க. If you got any questions on this task, டீம் டாக்குக்கு போறதுக்கு முன்னாடி questions இருந்துச்சுன்னா, டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இப்போ என்கிட்ட கேட்டுருங்க. சார் அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் ஒரு இது இருந்துச்சுல்ல சார் பிக்சர், அதான் காட்டுங்க. அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் பிக்சர் மறுபடியும் காமிக்கணுமா? எஸ் சார். ஓகே. So here is the swimming pool picture. Yeah. Yes, sir. Okay. Any other questions, girls? No, sir. Okay. So, இப்போ மணி கரெக்டா 6:34. உங்க டீம் டாக் டைம் எவ்வளவு நேரம் வேணும்? 15, sir. 15 minutes. சரி. ஓகே. So 6:35. So கரெக்டா 6:50க்கு நீங்களே வீடியோல வந்துருங்க. இப்ப நான் நதீஷ் கிட்ட பேசணும். அதனால நீங்க உள்ள வரும்போது மறுபடியும் அட்மிட் குள்ள வாங்க, நான் அட்மிட் பண்றேன். சரியா? Sir, 20 minutes time. சரி, ஓகே. இப்போ ஓகே, அப்ப யாரையும் ரிமூவ் பண்ண வேண்டாம். எல்லாரும் இதுல இருங்க. அஜ்மோல். Yes, sir. Yes, sir. எல்லா டிவைஸையும் மியூட் பண்ணிருங்க. வீடியோ ஆஃப் பண்ணிருங்க. ஸ்பீக்கர் ஆஃப் பண்ணிருங்க. Okay, sir. Because myself and Natish will be speaking now. அதை நீங்க கேட்டிருக்க வேண்டாம். நீங்க ஒர்க் பாருங்க. நதீஷும் பிரசன்ட் பண்ணுவாரு. But after we both finish speaking. Okay? Okay, sir. Okay. Okay, we will start up with Kanisha, then Ajmol, then Alice Sophia. கை தூக்குறவங்க first come first serve. கனிஷா, நல்ல ஒரு போனை வாங்கி மைக்கு தெளிவா கேட்கிற மாதிரி ஒரு போனை வாங்கி பிரசன்ட் பண்ணுங்க. Hi, sir. Good evening, sir. Yes, Kanisha. Now I will start my presentation. Okay. One day, one boy was sitting under the cave. He was thinking about primitive and tiny goals. That boy aim is mechanical. He was workforce for mechanized life. He was always afraid to any competition because he was always dominated by negative attitude. He was not take big risk for anyone. He will take small risk for at all. One day that boy was coming failure start.
that boy not able to get from that failure start. Failure start. That boy have all skills, but that boy will not use to utilize the skills to fullest. Find that boy will hope for us, but negative attitude will come and lock her hope. That boy have drawing skill. One day, that boy will draw many pictures, and he will very happy to see that picture because happy to see because he will use to utilize the skills to fullest. Avlada sir. Very good, very good. Well done, well done, well done. Fantastic. Thank you, sir. Nice. So most of the time, Kanisha was not seeing the notebook and she was speaking on her own. So good job, Kanisha. Well done. Thank you, sir. Right. So now let's move on to Alice Sophia. Sir, start, sir. Yes, Alice. Sir, topic is the lazy businessman. Good. Okay. Sir, one day, one businessman was go to presentate the business. Sir, Okay. He do presentation, sir. He cannot do very well, sir. Okay. Then he walked alone in the cave, sir. Then sitting one place and thinking about their goals. Thinking about her goals and depressions, and he thinking like a Mechanized life. Okay. mechanized, and he lock in the box. These all he thinking in that cave. Then he was afraid to anything. Then he was afraid to competitive persons. Then he was thinking in the dark place like a jail. And he thinking about your life, and he was like look like a joker type because he cannot utilize their job. Then he was go to swimming pool because he was relaxing about Swimming pool. their Pool. 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 swimming pool to relax. Then he like to be himself, but he cannot do anything because her habits. A moral of this story: first we think whatever it is. First we can think I can do and do it. Then afraid do only we can achieve our goals. Very good, very good. இது எழுதுனது யாரு? Sir, நான் தான் sir. Right. Fantastic. நல்ல skill improve ஆயிருக்கு, and your expression of the story was really nice. Very well improved. You will get good marks for this presentation, Alice Sophia. Well done, well done. Very well done, very well done. And next, Ajimol. Yes, sir. Hi, sir. Good evening, sir. Good evening, Ajmal. I prepared a story which I use the 9 pictures. There is one man sitting alonely in the cave, and he think about her past, present, and futures. He think that guy nothing achieved in her life, but he wants to achieve her goal. That is the thinking primitive and Primitive. tiny goals. But then
but he never putting the hard work for that. As the human being wants to put one goal and achieve that, but that he man was not ready for that. But one day he aiming for mechanized life and workforce. He Okay. not coming out of that skill silly past. Whatever happiness is in the past, but the man only thinking in her life problems. We also thinking, but what problems will come in our past. Only think about that. Whatever happiness is come in our life, we doesn't think about that. What he put in her mind, locked up with confined belief system. Life is a journey. How many problems will come in life? Same way, more happiness is also come. Just put a hard work for that. When you able in one problem, soon get up from the failures. It's only to a success step. So the man going to a big company, they get one project. It's a very big project, but the man is not ready. He afraid for the competitive businessman. Don't afraid of competitions. The MD scolded the man, and he very upset, and he alone for his family, friends, and all of them dominate by negative attitude, and he feel for he never show the skills fullness that was very broke him her heart, and he tried to come out of them, landing into professions that don't utilize the skills to fullest. And he go to a swimming pool, and he seeing the pool there are many kids playing in the water, but he afraid to go to the pool. Then only he knows fear is not true, and he go to the top of the swimming pool and jump the pool and enjoy the movement and enjoy that everyone. What risk will happen? Just try it. That risk is we saw a small thing. And he finally know our life is in our hand, because life is in our hand because the cat was drawing a picture, but Okay. the picture is a tiger. That means what do you think that will happen? So don't confine yourself, just believe yourself and strong yourself. Fabulous. Good job. Well done. Thank you, sir. Very nice story. You have involved the pictures, you have involved a very good story, and you have involved the words of all the 8 pictures. Totally 9 pictures, Thank you, one sir. picture without any letters, 8 pictures had the words. Involved. Very grand story. Good job. I appreciate it. Well done. Thank you, sir. Okay, Kanisha finished, Alai Sophia finished, and Ajmal finished. Priyadashnika and Kamala. Okay, Priyadashni, go ahead. Come on. Sir, Priyadashni and Kamala is a group, sir. சரி ஓகே 2 பேரும் சொல்லட்டும். வாங்க முன்னாடி வாங்க. Okay, Natish Vaibhav was also preparing, but அவரோட வீட்ல வந்து இப்போ current இல்லங்கிறதுனால he is not able to participate. Maybe he will make presentation tomorrow. Priyadashni and Kamala, yes. Hi, sir. Hi, Priyadashni. Kamala, sir. Hi, Kamala. One day, one young boy is sitting under the curve and thinking about the
prevent and think goal. And he think that his life is going like mechanized life, and he had workforce. He liked to come out of workforce and mechanized, but he could not come off confident belief. He not able to get up good in his work because he achieved of competitors in his work. He himself dominate him by negative thought that he could not work without failure. He should be do hard work in his profession, and he must utilize his skill, but he afraid to not to do, and he safe from high risk. Finally, he thinking to get life himself good, but he could not do because without doing hard work, taking risk, no one can achieve in life. Enough, sir. Fantastic. Well done. Nice efforts as a team. Thank you, sir. Improvement காமிச்சிருக்கீங்க. I'm very happy about it. Thank you. Okay, so 5 girls have finished their presentation. 7:30. இது நாளைக்கும் தொடரும். So இன்னும் ஒரு இன்னும் ஒரு person 2% டைம் இருக்கு. Kirtika, you can speak. Hi sir, good evening. I'm Kirtika. Hi, I Kirtika, give a friend. solution for you. Show some pictures and you say create your own story. Now I create my own story. The one day, one man is name is Silva. He work his private company. He was work mission life. He is very work forces. He wants work more, and the new workers are come the company. He wanted a manager job, but workers are competition with Selva, but he not do it because Selva was competition. He was very afraid, so Selva was leave the job, but locked up with confident belief system. So Selva was facing more failures. So they not being with our failures. So Selva was dominate our negative attitude. So he was facing more failures in our lives. Selva was landing into preference. They don't utilize the skill to fullest. Selva was broken. One day, Selva was go to the nature place, and he say the one cave. Selva was go and sit here. He was thinking our mechanized life and our failure fear. The other people will come to competition and confident belief system. Our negativity thoughts. He was thinking all problems, and he get one memory of one story. The one cat was drawing our picture. Cat was see the mirror and he draw a picture, but the picture was like a tiger, but he was cat. Then Selva was get one idea. He take a minimal equipment risk. He was ready. I can do it my life. Me look a loser, but I will be strong in my career. That's also fair. Fantastic. Very nice story. Good. The story and very good involvement. You also involved all the letters and all the words were along with it. Good job, Kirtika. Thank you, sir. All right. So 7:33. நாளைக்கு யார் present? ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நான் கம்பல் பண்ண மாட்டேன். Okay, fine. So I see 2 hands.
That is Emma Janine number 1, Honeymarie number 2, Esther number 3, Sandra number 4. Tanisha, என்னமா சொல்றீங்க எனக்கு கேட்கல. Abhinandini number 5. Angelica, va? Okay. Seri, okay. Okay. Right. Okay. அப்ப எல்லாரும் முடிங்க. இத முடிச்சிட்டீங்கன்னா அடுத்த ஆக்டிவிட்டிக்கு நம்ம போயிடலாம். சரி. Natish will also make the presentation. He is still preparing and he is very much into the class. Prepare பண்ணிட்டு இருக்க அப்படி. நாளைக்கு அவரு பிரசன்ட் பண்ணுவார் அப்படி. சரி. இப்போ கிளாஸ் முடிய போறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு நம்ம 30 கிளாஸ் பக்கம் முடிச்சிட்டோம். We are into the 31st class. April 1st weekல ஒரு டைரக்ட் கிளாஸ் நான் கண்டக்ட் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணிருக்கேன். Like I will come to your hostel and I will conduct a direct class. அது எந்த டேட் அப்படிங்கிறது நான் என்னுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்து பண்ணணும். மாசத்துக்கு ஒரு 2 ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணணும்ட்டு, அதாவது ஆக்டிவிட்டிஸ், டீம் ஆக்டிவிட்டிஸ், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்து அங்க ஸ்டேஜ்ல நிக்க வச்சு நான் பேச வைக்கணும். இந்த மைக்ல பேசுறது, அப்புறம் இந்த நோட் புக்கை பார்த்து படிக்கிறது அப்படிங்கிறதுல இருந்து வெளியில கொண்டு வரதுக்கு. பட் ஐம் ஒர்க்கிங் ஆன் த டேட்ஸ். நான் டேட் எப்போங்கிறத நான் சொல்றேன். ஸோ அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, தெராபிஸ் அண்ட் எக்ஸசைசஸ் பண்றீங்களா? ஏன்னா குவிக்கா உங்களுடைய அடுத்த சிஆர்எஸ் வருது. அதுல வந்துட்டு தெராபிஸ் பண்ணலைன்னா பெனல்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது வரும். ஸோ நம்மளது டிரான்சாக்ஷனல் லீடர்ஷிப். நல்லா பண்ணா யூ கெட் ரிவார்ட், நல்லா பண்ணல அப்படின்னா யூ வில் கெட் வார்னிங். ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. பரவாயில்ல, இதுல நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கீங்க. ஐ எம் ஏபிள் டு சீ தி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் இன்னும் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நீங்க காமிக்கணும். 1.5 மணி நேரம் அப்படிங்கிறத யூட்டிலைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். 6 to 6:10 முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்க. டைமிங்ல வந்து நான் ரொம்ப கம்பல்ஷன் வைக்கல. ஏன்னா நீங்க வரணும், யூ ஹேவ் டு கெட் ரெஃப்ரெஷ்ட், யூ ஹேவ் டு ஹேவ் யுவர் கப் ஆஃப் காஃபி அண்ட் ஆல் தட். அதுல நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இல்லை. பட் 7:30 இன்னைக்கு 7:35 ஆயிடுச்சு. அந்த ஒரு முன்ன பின்ன ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். அதுக்கு மேல நான் ஐ won't hold you. So continue பண்ணி exercises. If you have got no questions, we will finish the class. Natish, you hear me? Are you able to speak? Yes, sir. Okay, Natish. Sir, minutes are mine, sir. Almost over. அப்போ பிரசன்ட் பண்றியா? Sir. 1 minute, sir. It's almost over. Right. ஏன்னா அவங்களுக்கு இப்போ டின்னர் டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ நீ நாளைக்கு கூட ஃப்ரெஷ்ஷா ஃபர்ஸ்ட் மெம்பரை பிரசன்ட் பண்ணல, டைம் எடுத்து. Okay, sir. ஓகேவா? Yes, Natish, sir. present. Girls, can Natish present now? You have got some 2 to 3 minutes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Natish, then you can present now. அவங்களே ரெடியா இருக்காங்க. ஸோ நீ இன்னைக்கு பிரசன்ட் பண்ணு. Yes, sir. Okay. So girls, this is Natish Vaibhav, 9th grade A student. boy was Okay, Natish, start. A boy was sitting in a place thinking primitive and keeps tiny goals, and he was thinking about himself that he doesn't know to overcome his problems or failures. He was not having much hope and belief on himself also, but he was aiming for a mechanized life, and he used to be scared and afraid of competitions, of in all the type of competitions. By dominating himself into negative thoughts and attitudes, he used to think himself as waste, or he used to think himself as a joker too. He has the skills, but he doesn't know to utilize it, and he doesn't take any risk. He doesn't takes much risk, or sometimes he never takes any risk. Yeah. Risks at all.
He's small, but he thinks himself as and himself as big. Come on, come That's on. all. Thank you. Okay, well done, Natish. Fantastic. Yes, sir. Done. Good presentation. Yes, sir. So, Natish has finished. So, Natishக்கு நல்ல English இருக்கு. Thinking அப்படிங்கிறதுல he is improving and he has done a good job. So, நாளைக்கு he has got 1 week's vacation. The 1 week he will be joining your class along with you. ஒரு crash course மாதிரி Natish கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன். So, he will also join along with you in the presentation. Right. So, girls, thank you so much. That's it for today. Any questions, girls, before we leave? Okay. All right. Expect great things and live strong. See you tomorrow. All right. Okay. Hope is our life. Thank you, sir. Bye. Thank you, Natish. Bye, 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 bye. Hope is our life. Expect great things and live strong. Bye, bye. Bye, sir. Bye, Okay. sisters. That's good. Right. Yes. Thanks for the dress, sir. Oh, thank you. Always a pleasure. நல்லா இருந்துச்சுன்னா சந்தோஷம். Use It was very nice, sir. Thank you, ma. Thank you. Thank you. Okay. Take care. Take care. Thank you. See you tomorrow. Bye, bye.